second of all, it's a combination of things. I'm not blaming anybody, first and foremost, okay? It's circumstance. We have high humidity in Trabzon with the weather. So the pitches are struggling to deal with this weather. The groundsmen have been working flat out at the stadium and at the training ground to try and make the pitches the best they can. The players, yes, training has changed. Training is hard because obviously it's pre-season. We have to work the players hard. It's pre-season. But the players have been fantastic. They have worked hard. They've done really well. And they're improving all the time. Injuries is part of football. Unfortunately, we've lost 2 players because the pitch is a little bit soft. We've lost, some players with big injuries. But in the main, there have been small injuries that are usual in pre-season anyway. If you look around the country, you look around Europe, you'll all see players pulling up with maybe a 2-week hamstring or a little bit of a groin here. There's always issues in pre-season because in pre-season you have to overload the players. You have to, because they have to prepare for the season. So it's not just Trabzonspor that is suffering this problem. It's clubs all over Europe. We are adapting, and we're confident that our players will be back very soon. But it's just unfortunate this happens sometimes. If you look at, I'll give you an example. When Klopp took over at Liverpool, he changed the training regime and it was a little bit different. And players had to adapt to that, and there was injuries as a consequence. Okay, this happens in football. It's a natural phenomenon. Okay, it's not nothing unusual. This has happened all over the years, and it's something that everyone's working magnificently in this club. The medical department, we're in close contact every day. We're working with the medical department, the physios and everyone. We're doing everything. Okay? Öncelikle hayırlı olsun mesajınız için teşekkür etmek istiyorum. İkinci olarak da tabii ki bu sakatlıklarla alakalı herhangi bir kimseyi ya da herhangi bir çalışanımızı suçlamamız kesinlikle mümkün değil. Çünkü Trabzon'da olan yüksek nemden, hava durumundan dolayı sahada bazı sıkıntılar yaşanabiliyor zaman zaman. Çimi kontrol eden, her gün çimle ilgilenen arkadaşlarımız gerçekten harika bir iş çıkardılar. Hem burada hem de sahamızda, stadyumumuzda gerçekten çimimizi çok iyi kontrol ettiler ve gerçekten bakımını da çok iyi yaptılar. Ancak sezon öncesi kampındayız ve sezon öncesi kampında bu tür sakatlıkların yaşanması normaldir. Çünkü sadece Trabzonspor değil, Avrupa'daki bütün takımlara baktığınızda ya da ülkemizdeki bütün takımlara baktığınızda kasığından, arka adelesinden 2 hafta, 3 hafta vesaire gibi sakatlıklar yaşayan birçok oyuncu görebilirsiniz. Sezon öncesi kampındasınız ve oyunculara yükleme yapmak zorundasınız bütün sezona hazır olabilmeleri için. Dolayısıyla bu oyuncuların sakatlıklar yaşaması normal bir durumdur. Liverpool'a bakarsanız eğer, Liverpool örneğini de ele alırsak eğer, Klopp Liverpool'da göreve başladığında antrenman tarzlarının değişmesinden dolayı, antrenman şeklinin değişmesinden dolayı birçok sakatlıklar yaşanmıştı. Tabii ki bu bir süreç, oyuncuların adapte olması gerekiyor. Oyuncularımızın yeni antrenman sistemine, yeni çalışmalara hazır olması gerekiyor. Dolayısıyla bu da tabii ki zaman alacaktır. Ama oyuncularımız buna tamamen adapte olduğunda hiçbir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyorum. Özellikle sağlık departmanımızla alakalı şunu söyleyebilirim. Kendileriyle her gün iletişimdeyiz. Hiçbir sıkıntı yok ve sürekli kontak halindeyiz. Oyuncularımızın sağlığını kontrol etmeye, onların yaşayacağı sorunları önceden engellemeye çalışıyoruz. First of all, may God bless your job again, because I couldn't talk to you afterwards. You know, there was a big break, and this is the first time after 7 months that we're here. So last year, you know, as the assistant of Trabzonspor, you were with the players. So when you look at Trabzonspor last year, Trabzonspor was successful till the last matches, and you know we don't know what happened. You know, in the last year, the team had missed in the cup, you know, in the championship, but we had a really good team. But we had some players who left the team. We have new signings, but still, you know, there are players who are going to come. This year is going to be difficult because when you look at last year, the expectations will be higher than last year. And also this year, in terms of score, you know, maybe we are a bit lower because the expected signings that didn't come. So
this year, your job is going to be a bit more difficult. What do you think about all those things? Okay, again, thank you for your kind message at the beginning. Listen, when you lose big players like we have, it doesn't matter if you're Real Madrid, Liverpool, Chelsea, it doesn't matter who you are, it hurts you, okay? But we are working close with the board, I'm working close with the board, we're working day and night in the evening to get more players in the building. We know it's difficult, but change is difficult and there's going to be some hiccups along the way. But we're confident that we're going to be able to bring the players that we need in before the end of the transfer window. We'll be stronger by the end of the transfer window for sure. We'll be strong. And the board have been exceptional in working behind the scenes to help me find the players that I want. We're working together, as I said, with the Bashkan. The board members are doing everything in their power to help us. So, inshallah, we'll get the transfers that we want. And I believe if we get the transfers that we want, we'll be strong again. We'll be strong again. Öncelikle hayırlı olsun mesajınız için teşekkür etmek istiyorum sizlere. Hangi takım olursanız olun, ister Real Madrid, ister Liverpool, ister Chelsea ya da dünyanın en büyük takımlarından biri olursanız olun. Tabii ki bu tip büyük oyuncuları kaybetmek tabii ki canınızı yakar. Bu tip oyuncuları tabii ki kaybetmek istemezsiniz. Ancak şunun altını kesinlikle çizmeliyim ki hem yönetimimizde hem de başkanımızda gece gündüz perde arkasında muhteşem bir çalışma yürütüyoruz. Hem başkanımız hem de bütün yönetim kurulu üyelerimiz gerçekten bana ve bütün ekibimize transfer konusunda, ihtiyacımız olan bölgeler konusunda yardımcı olmak için ellerinden gelen bütün işi yapıyorlar ve harika da bir iş çıkarıyorlar. Tabii ki bu oyuncuların boşluğunu doldurmak dediğim gibi canınızı yakar, kolay olmayacaktır. Ancak transfer sezonunun sonuna kadar mutlaka o eski gücümüzü geri kazanacağımıza ve ihtiyacımız olan bütün bölgelere gerekli transferleri yapacağımıza inanıyorum. Tabii ki kolay bir iş olmayacak bu, zor olacaktır. Ama bunu başarabilmek adına da hem yönetimimizle hem de başkanımızla harika bir çalışma içerisindeyiz. Öncelikle yeni bir kadro yeterli mi? First of all, I want to ask you if the squad is enough. Which positions, you need, in which position, and to be champion. And about the situation of Sörloth. Did you speak with the board? What do you know about Sörloth's situation? Did you speak with him? Did you have the chance to speak with Sörloth? And new signing. Do you know him from England? New signing. And what do you think about our new transfer? Okay, first of all, I'll deal with Sörloth. Again, I'll make it clear that the board and I are very clear on what we're doing. We tried everything to keep Sörloth to remain here for one more season. We would have liked that very much. However, to keep the continuity of the team as much as possible. But in the end, obviously, it doesn't seem the way. We talked to him in the first 2 weeks, myself, the Bashkan. As I said, we tried everything. But his mind's made up and he's looking to go somewhere else. When you have a player that has made his mind up, it's not worth keeping him because his heart's not here. For me, a player's heart has to be here. He has to want to be here. And if he doesn't want to be here and he doesn't want to work for the club, then we have to let him go and we have to find a replacement. Okay? Second of all, Benik. Yes, I know him. He's got all the attributes that I think is going to light up this league. He's quick, he's powerful. He brings others into the game. I think like players like Umar and Tony and Eku and Jaleme. Them players are going to really enjoy playing with him because he's the one that will bring them into the game. And we hope that he's going to add some more goals to us as well. What was the other question? He's asking if the squad is enough for you. The squad is not enough at the moment. I'm not going to lie to you. If I tell you it's enough, it's not. We've got some good young players, and I don't want to put those young players in a position where they're under major pressure to perform and do what senior players have to do. To come in and do it once, maybe twice is okay. 3 times, okay. But if you come in and you have to do it
for half a season, we're asking too much of some of the young players. So, as I said, the squad is not enough at this present moment. And again, I will let it be clear to everybody, the board, the Başkan and I are working together as much as possible to find the replacements in the positions that we need. I won't tell you the positions that we need. I'm not going to put that out there. You might make up your own theory, but we are working night and day, every single day, to get those players in the door. And obviously we also have to work within the financial restrictions that we have. So it's making it even more difficult this season for us. Öncelikle sözlerimi Sörloth'la ilgili sorunuzla başlamak istiyorum. Yönetimimizle ben bu konuda çok netiz aslında. Kendisiyle hem ben hem de yönetimimiz bir yıl daha devam etme fikrimiz vardı. Ancak birçok konuşmadan sonra, ilk birkaç hafta beraber çalıştıktan sonra hem benim hem de başkanımızın yaptığı görüşmeler sonrasında kendisinin aslında kararını vermiş olduğunu ve burada devam etmek istemediği yönünde bir görüşü olduğunu fark ettik. Bizim düşüncemiz gayet net aslında bu konuda. Biz oyuncularımızın burada oynamak istemelerini istiyoruz. Oyuncunun eğer kalbi, oyuncunun eğer buradaki düşüncesi burada oynamak yönünde değilse oyuncunun ayrılması, onun yerine yeni bir oyuncu bakmanız daha doğru olduğu düşüncesindeyiz. Dolayısıyla Sörloth'la ilgili sorunuza bu şekilde yanıt verebilirim. Benim Kafa ile ilgili olan sorunuza da şöyle söyleyebilirim. Kendisini tanıyorum. Hızlı, güçlü ve bu ligde iş yapabilecek kalitede, bu ligde iş yapabilecek yeteneklere sahip bir oyuncu kendisi. Hem birçok oyuncumuz açısından da Ömür, Tony, Ekuban bu tip oyuncuları oynamayı seven ve oyun içine sürekli dahil olma, oyun içinde kalmayı seven oyuncularımıza da birçok şey katabilecek, onları da oyun içinde tutabilecek ve onlara çok yardımcı olabilecek kalitede bir oyuncu olduğunu düşünüyoruz kendisini. Kadro konusundaki sorunuza şöyle yanıt verebilirim. Yalan söyleyecek değilim size bu konuyla alakalı. Tabii ki kadronun yeterli olduğunu söyleyemem. Kadromuz şu an itibariyle belki yeterli değil. Ancak şunun altını tabii ki kesinlikle çizmeliyim. Yönetimimiz, başkanımız bu konuda gece gündüz durmaksızın inanılmaz bir çalışma gerçekleştiriyorlar. Gerçekten hiç vakit tanımaksızın, sınır tanımaksızın bütün elinden gelen çabaları gösteriyorlar kadromuzu daha da güçlendirebilmek adına. İhtiyacımız olan pozisyonları biliyoruz ancak ihtiyacımız olan pozisyonları şu an söyleyecek değilim. Siz muhtemelen fikirleriniz vardır konuyla alakalı ama dediğim gibi bu konu üzerine çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Gece gündüz durmadan bütün yönetimimiz ve bütün çalışanlarımız bu konuyla ilgili çalışmalarını sürdürüyorlar. Ve bu söylenenin ayrıca bir zorluğu daha var tabii ki finansal sınırlamalar. Bu finansal sınırlamaları da işin içine kattığınızda yaptığımız için, çıkarmamız gereken doğru işin ne kadar zor olduğunu siz de tahmin edeceksiniz zaten. Merhabalar. Merhaba. Sayın hocamız yani hocalarını, çocuk adamları kim etrafı tartışmıyor. Ben de tartışmıyorum. Çünkü şartlar ortada. Fakat gördüğümüz Nobody is questioning, you being a coach, but what we have seen is that Trabzonspor has a lot of way to go. It looks because when you check all the teams, so you can clearly see that Trabzonspor doesn't have the power, the strength that the other teams have. I mean, in terms of players, like the boat. This team needs for me at least 4 players. Do you think that this team can compete in this team? And tabii biz kendisine vardı ama yani Trabzon şu an görüntüsü bu takımın ligde handikap işi yapıyor. So, kendisine göre. what looks to me is that this team is not going to be able to compete. It's going to suffer a lot. It's going to struggle a lot. Did you decide about the players that you are going to sign? Because the time is really important. You don't have much time, and I want to hear your thoughts on this. Is this team able to compete in this league? Okay. This team can compete in this league, okay? If you look at the game the other day, we are short of players, as you said. We dominated possession against one of the best sides in the country. We just didn't have enough cutting edge in the final third. I think 2 goals against us were slightly unfortunate. The first goal, ricochet, that beats our keeper. The second, soft penalty. We lose a player, we go down to 10 men. Makes it very difficult. Anyone in that situation, I don't care who you are, it's a difficult game for you. Okay? As for players, yes, I've said openly, we need more players. We are working on them. When I say the board and I, are working on these players day in, day out. The transfer window will be closed on the 5th of October. So
we're not panicking. We want to bring the right players in, because once they're in the door, we don't want to make mistakes. Okay, we want to make sure that they're the right player for this club, because you don't win the league in the first 2 weeks of the season. Okay, we're adapting to the situation we're in. We will improve. The squad will improve. That's here already. The injuries that are here, they will come back into the squad very soon. Then we'll be adding again very soon. We've got one in the door. Hopefully by the weekend he'll be ready. Hopefully we'll have another signing very soon as well. We're very close to making another signing as well. And then we're looking at maybe another 2 or 3 later on. But we will have the signings. We will have the signings. We will have our injuries back, and we will be strong enough to compete this season. I need the Trabzonspor fans not to panic. You do not win the season in the first 2 weeks. Okay, it's a long season. It's a long season. Okay, and we're finding our feet. We're going in the right direction, but we have to get the right personnel in the building first before we don't want to make mistakes, because we haven't got money to make mistakes. We haven't got the money to go and make mistakes. We have to make sure that we're bringing in the right people that are going to add value to the team. Öncelikle sözlerime şöyle başlayayım sorunuzla alakalı olarak. Evet, bu takım ligde yarışın içinde olabilecek bir takım. Bu takım ligde yarışılabilecek bir takım. Sadece şunu söylemem gerekir. Maçta eğer maçı gördüyseniz, şunu da siz de fark etmişsinizdir muhtemelen. Beşiktaş gibi önemli takıma karşı oynarken topun hakimiyeti rakipten çok daha farklı bir oranda bizdeydi. Yediğimiz golleri de bakacak olursanız eğer, ilk gol bizim savunma oyuncumuzun kafasına çarpıp kalecimizi sadece tereddüte bırakan bir toptu. Dolayısıyla yediğimiz bir goldü. Penaltıya bakacak olursanız çok basit verilmiş bir penaltı kararı olduğunu görürsünüz. Daha önce de açık olarak söyledim. Yine tekrar ifade etmem gerekirse eğer, evet bu takımın transfer ihtiyacı var. Evet, bu takımda tabii ki gelecek pozisyonda yeni oyunculara ihtiyacımız var. Ancak tekrar söylemeliyim, ben ve yönetimimiz, başkanımız, bütün herkes bu takımın yeni transferleri için doğru insanları getirebilmek adına bütün çalışmalarını sürdürüyorlar. Panik yapmayacağız çünkü 5 Ekim'e kadar vaktimiz olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu zamana kadar doğru oyuncuları seçmek zorundayız. Doğru oyuncuları, doğru insanları buraya getirmek zorundayız. Hata yapacak ya da panikleyerek hata transferleri, kesinlikle panik transferleri yapmak istemiyoruz. Dolayısıyla paramızı boşa harcamak istemiyoruz. Çünkü hata yapacak paramız yok kesinlikle. Dolayısıyla getirdiğimiz oyuncuların doğru insanlar, doğru oyuncular olması gerekir. Şöyle bir mesaj verebilirim hem taraftarlarımıza hem bizi izleyen herkese. Ligi ilk 1-2 haftada kazanamazsınız kesinlikle. Ligin kazananı bu ilk haftalarda belli olmaz. Dolayısıyla kadromuz genişleyecek, yeni arkadaşlarımız aramıza katılacak. Belki hafta sonuna kadar bir arkadaşımız daha aramıza katılabilir. Daha sonrasında belki 2-3 oyuncu daha dediğim gibi aramıza katılabilirler. Ve kadromuz daha da genişleyecek ve daha da güçlenecek kadromuz. Sakatlarımız düzelecekler. Kısa bir süre içerisinde bizlerle olmaya tekrar yeniden idmanları yapmaya başlayacaklar. Trabzonspor taraftarlarından tek ricam şu, panik yapmasınlar kesinlikle. Burada gerçekten doğru çalışan bir yönetim şekli var, doğru çalışan bir başkan şekli var ve bütün herkes kulübün doğruları adına, kulübün geleceği adına doğruları yapmaya çalışıyorlar. Doğru oyuncuları getirmek istiyoruz. İşte başta da söylediğim gibi hata yaparak bu paramızı boş harcamak istemiyoruz kesinlikle. First of all, I want to wish you good luck, it's in Egypt. So, against, this Denizlispor match, what should we expect from Trabzonspor? First of all, thank you again. Second of all, what you're going to expect is we're going to attack the match. We're going to go for it. It's going to be in our DNA this season to be on the offence. I feel Trabzonspor, we came close last season, and the only way to attack the opposition, best way of defence is attack for me. The players are buying into the tactics. They are taking on the tactics really well, and we're going to go there, and we're hopefully going to put on a strong display and look to win the match. We're just going to win the match. I'll try our best to win the match. Öncelikle iyi şanslar dilekleriniz için teşekkür etmek istiyorum. Bu bizim bu sene DNA'mızda olacak. Hücum etmek, hücum üzerine bir takım kurmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla sürekli hücumda olan bir takım görmek istiyoruz. DNA'mızda olacak bu sene bu. Dediğim gibi benim kendi felsefemde tabii ki en iyi savunma hücumdur felsefesi üzerine kurulmuş bir felsefe. Dolayısıyla oyuncularımızla bunu aktarmaya, bunu aşılamaya çalışıyoruz. Oyuncularımız da bunu gerçekten kendilerine anlattıklarımızı gayet iyi anlayıp
iyi yanıtlar veriyorlar ve kendilerinden istediğimiz şeyleri mutlaka yapmaya çalışıyorlar. Güçlü bir oyun göstermeye çalışacağız. Tabii ki kazanmaya gideceğiz. Oynadığımız her maçı kazanmaya çalıştığımız gibi hafta sonu oynayacağımız Spor maçında kesinlikle kazanmaya çalışacağız ve güçlü bir oyun ortaya koymaya çalışacağız. Başka soru var mı? Teşekkür ediyoruz. Thank you. No question. Huh? Anything you want to say? Yeah, just I want to speak to the Trabzonspor fans. I know it's a difficult beginning for all of you. I know we haven't come out and spoken to you, and we've left you in the dark. And for me, I apologise for that. I'm going to try and address that a little bit more this season and speak to you, so the rumour mill doesn't start going too far. I want you to know that the boys are training extremely hard. They are applying themselves extremely hard. The staff in the club are working overtime to help the players to get to the levels that they need to get to, whether they're medical, whether they're coaching, whether they're sports science, whether they're conditioners. Everyone is doing their job. Understand this as well. In football, injuries happen, and sometimes you have a few injuries that happen coincidentally at the same time. It's unfortunate, but it's football and we have to adapt. We need your patience. We need your understanding. We need you to understand that we are working night and day to bring the injuries back and also to get new faces in the building. We will achieve, but we need your patience and we need your support like you do in the stands when we're driving towards the games. We need your support as well and understanding that we will overcome this and we will eventually get to normal, and then we will start working towards winning games and hopefully competing for the title. Son olarak Trabzonspor taraftarlarına bir mesajı iletmek istiyorum. Öncelikle şu konu hakkında özür dileyebilirim. Haklılar da çünkü. İletişimde belki biraz aksaklık olmuş olabilir. Çok fazla kendileriyle konuşmaya, kendileriyle iletişim kurmaya fırsat bulamamış olabiliriz. Ama dediğim gibi bu konuyu düzelteceğiz ve daha sık bir şekilde kendileriyle iletişim kurma fırsatına ulaşmış olacağım ben de. Dediğim gibi daha öncesinde vakit olmadığı için kendilerinden özür diliyorum. Şunu bilmelerini isterim. Hem oyuncularımız hem buradaki çalışan bütün arkadaşlarımız, teknik ekibimiz ve takımımızın bütün çalışanları gerçekten gecelerini gündüzlerine katarak iyi bir çalışma örneği çıkarıyorlar. Arkadaşlarımız çok iyi çalışıyorlar. Antrenmanda onlardan istediğimiz şeyleri çok iyi uygulamaya ve gerçekten iyi bir iş ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. Sakatlıklarla alakalı olarak şunu söyleyebilirim. Tarihsiz bir rastlantı belki de birçok sakatlığın arka arkaya gelmesi, ama dediğim gibi bu zaten işin içinde olan bir durum. Maalesef yaşanan bir durum ama çok kısa bir süre içerisinde bu sakatlanan arkadaşlarımızı da kadromuza geri katacağız ve onlar da bize yardımcı olmaya devam edecekler. Ancak Trabzonspor taraftarlarından beklentim şu: onlardan sabır ve anlayış istiyorum. Bu durumun üstesinden geleceğiz. Hep birlikte geleceğiz ve herkes işini doğru şekilde yapmaya çalışıyor burada. Ama dediğim gibi burada en önemli olan nokta taraftarımız ve kendilerinin bizlere göstereceği anlayış ve bizlere güveni. O desteği her zaman hissetmeye ihtiyacımız var. Dolayısıyla bize güvenmeye, bizi desteklemeye her zaman devam etsinler. Bu durum üstesinden beraber geleceğiz ve geldiğimiz zaman da her zaman kazanmayı oynayan ve o başarıları tekrar gösteren ve yarışan bir Trabzonspor bulacaklar. Teşekkür ediyoruz. İyi günler.